Dankeschön. Wir kommen nun zu den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen. Und es beginnt für die EVP-Fraktion der Kollege Arias Echeverría. Muchas gracias, presidente. Señora comisaria, este reglamento pretende garantizar la transparencia de los procesos electorales mediante la armonización de los servicios de la publicidad política para proteger nuestras democracias y a nuestros ciudadanos. Con él, adoptamos un instrumento en base a la Ley de Servicios Digitales, que establece obligaciones de transparencia sobre estos servicios. También minimizamos los intentos de injerencia extranjera, que ya hemos visto por parte de algunos países como Rusia. Lejos de establecer prohibiciones, buscamos reforzar las obligaciones de transparencia que debe cumplir cualquiera que quiera hacer publicidad política en la Unión Europea, con la obligación de publicar quién está detrás del anuncio, quién lo financia y por cuánto, y qué técnicas se han utilizado para dirigirlo. Evitaremos escándalos como Cambridge Analytica. Será posible hacer campañas electorales como hasta ahora, solo que habrá que dejar constancia de los medios utilizados. Además, se podrá hacer directamente en cualquier Estado miembro, ya que se eliminan las barreras que existen hoy. Esto es especialmente importante para las elecciones europeas. Espero un apoyo mayoritario de esta Cámara al texto para empezar los trílogos con una posición fuerte de este Parlamento. Será importante mantener la rigurosidad, tomando la DSA como referencia y sin pisar otra legislación vigente como el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo y sin entrar en la legislación electoral de cada Estado miembro. Por último, quiero agradecer al ponente, a Sandro Gozzi y a los ponentes en la sombra el espíritu constructivo que hemos mantenido durante las negociaciones. Todos debemos compartir el mismo objetivo, avanzar hacia una Europa más democrática, más transparente y fuerte frente a aquellos que quieren debilitar nuestras democracias. Muchas gracias. Vielen Dank. Für die S&D-Fraktion spricht die Kollegin LEITΑO-MARQUES. Micro. I start again? Senhora Comissária, os problemas com as campanhas políticas sempre existiram. No entanto, a era digital veio trazer novos problemas que requerem novas soluções. Primeiro, ela permite que as mentiras e as promessas falsas sejam escondidas mais facilmente de quem as pode escrutinar. Para o evitar, o Parlamento propõe a criação de uma base de dados com todos os anúncios políticos online e com a informação sobre quem os promove, quem os paga e a quem se dirigem. Este repositório é particularmente importante para o escrutínio e a investigação de jornalistas, académicos e autoridades. Segundo, a era online permite ajustar as mentiras a quem as vai ouvir e ler, graças ao recurso a dados pessoais que todos nós deixamos para trás quando navegamos online. Para evitar campanhas de manipulação, o Parlamento propõe que seja banido o uso de dados pessoais que não tenham sido explicitamente fornecidos pelos cidadãos para aquele efeito. Há ainda outros dois aspectos que gostaria de destacar. Para evitar a manipulação das nossas eleições por agentes externos à União, introduzimos uma proibição de patrocínio de campanhas políticas por todos os que não sejam cidadãos da União ou residentes. Não queremos também que este regulamento tenha impacto em nenhum direito fundamental, nomeadamente nas liberdades de expressão e políticas. Por isso, o nosso grupo exigiu que as regras se apliquem apenas à publicidade propriamente dita, aquela que é prestada enquanto serviço remunerado e não às comunicações normais de qualquer cidadão. A confiança nas eleições e nos processos políticos é um dos pilares essenciais do regime democrático. Com o relatório que aprovámos na Comissão do Mercado Interno e que espero que seja aprovado amanhã com a sua ambição intacta, estaremos a dar um forte contributo para reforçar e atualizar a nossa democracia. Obrigada. Dankeschön. Für die Renew-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Thun und Hohenstein. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ale przede wszystkim bym chciała podziękować posłom z Renew Europe, Sandro Gozziemu i nieobecnej tutaj Annie Donat, która musiała zostać w Budapeszcie.
ponieważ ma małe dziecko, ale również sprawozdawcą cieniom z innych grup politycznych za wielkie zaangażowanie w pracę nad tym rozporządzeniem. I cieszę się, że jako Unia Europejska nareszcie należycie odpowiadamy na skandal Cambridge Analytica. Dzięki tym zaproponowanym przepisom obywatele będą lepiej chronieni przed niechcianymi reklamami. Nasze dane, w tym również te bardzo osobiste dane, będą dużo lepiej chronione, będą bezpieczniejsze w obliczu działań dezinformacyjnych, od których przecież roi się w mediach społecznościowych, a mam też nadzieję i życzyłabym sobie, żeby to rozporządzenie przykróciło również hejt, przykróciło manipulowanie wyborcami, które tak niszczy przecież dzisiaj nasze społeczeństwa. To rozporządzenie jest absolutnie konieczne po to, aby demokratyczna konkurencja była wreszcie w pełni uczciwa. I to, co wydarzyło się w Stanach przy wyborze Trumpa, czy przy referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii, żeby to się nigdy nie powtórzyło w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Für die Fraktion der Grünen EFA spricht jetzt die Kollegin Gese. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, der Begriff Cambridge Analytica ist heute schon mehrmals gefallen und ist auch vielen bekannt. Aber was hat diese Firma denn eigentlich getan? Sie hat psychologische Profile, ganz genaue Datenprofile von Menschen erstellt, um dann ihr Wahlverhalten zu beeinflussen, und zwar durch ganz genau auf sie persönlich zugeschnittene Inhalte. Das kann im harmlosesten Fall bedeuten, dass eine politische Kandidatin sich mit einer Katze ablichten lässt, um eine Anzeige an Katzenliebhaber zu schicken, und mit einem Hund, um Anzeigen, um Werbung an Hundeliebhaber zu schicken. Aber im schwerwiegenderen Fall, und das ist das, was heute passiert, heißt es, dass man zum Beispiel schwarze Wählerinnen und Wähler in den Swing Districts, den wahlentscheidenden Wahlkreisen in den USA 2016 davon abgehalten hat, zur Wahl zu gehen, indem man ihnen mit Facebook-Anzeigen suggeriert hat, das lohne sich gar nicht. Und das ist heute eher der Normalfall der politischen Werbung als die Ausnahme. Mithilfe solcher Datenprofile kann eine Partei aber auch ganz unterschiedliche Botschaften an unterschiedliche Wählergruppen aussenden. Also zum Beispiel freie Fahrt für alle, keine neuen Gesetze an ältere Menschen und Klimaschutz first an jüngere Menschen. Und das passt doch nicht mit unserer öffentlichen Demokratie zusammen, dass man als Partei nicht mehr dafür gerade stehen muss, was man sagt. Das ist unsere Verantwortung, klar zu kommunizieren und dafür Verantwortung zu übernehmen. Demokratie braucht eine gemeinsame Öffentlichkeit. Und das bringen wir mit diesem Gesetz nach vorne. Das zielgerichtete Ausspielen von politischer Werbung auf der Grundlage von sehr persönlichen Eigenschaften wird eingeschränkt und 60 Tage vor der Wahl ganz verboten. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratie und starke Demokratie und faire Wahlen. Dankeschön. Für die ID-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Joron. Chers collègues, après les milliards dans la santé et l'armement, Bruxelles s'aventure dans la réglementation des élections en Europe de 2024, jusque dans nos villages. Vous êtes tous terrorisés par la démocratie, terrorisés de revivre la vague Trump, terrorisés par le Brexit, terrorisés par la liberté d'expression. Vos commanditaires subventionnent et contrôlent la presse, les chaînes de télévision assènent votre propagande 24 sur 24, mais la flamme de la liberté s'est réfugiée sur les réseaux sociaux, les médias alternatifs. La transparence de la publicité politique, évidemment, nous y sommes favorables. Comme la transparence des SMS entre Bourla et Ursula, comme la transparence des contrats d'achat de vaccins Pfizer, comme la transparence des lobbies des ONG. Oui, que la Commission clarifie si le laboratoire Orgenesis, où le mari d'Ursula est directeur médical, touche des fonds européens. Pourquoi la Commission achète encore un demi-milliard de doses de Pfizer jusqu'en 2024 à des prix cachés? Personne n'est dupe. Ce n'est pas la transparence des publicités des partis politiques qui est visée, mais votre peur de la démocratie, du résultat des urnes. Nächster Redner für die EKR-Fraktion ist der Kollege Bielan. Bitte sehr. Madam President, dear colleagues, during today's debate, I've heard plenty about transparency and the need to better protect citizens from foreign actors that might interfere in elections. And I, of course, agree with these points. Citizens have the right to know who the sponsors of political advertising are.
But while you portray a success story of the Parliament negotiations, I feel some key points are still missing. Transparency does not mean creating a framework which incentivizes big online platforms to remove content out of a fear of liability. It does not mean either asking platforms to decide which ads are political or not, while complaining that they have too much power. And finally, protecting citizens is not equal to introducing a general monitoring obligation that introduces constant surveillance of the online content by online actors. I urge all members to support our amendments that improve the Parliament's position and defend fundamental freedoms in the EU. Thank you. Dankeschön. Für die Linksfraktion spricht jetzt der Kollege Kouloglou. Είναι πολύ θετικό, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία πάνω σε αυτό το σχέδιο κανονισμού παρά τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις της πιο συντηρητικής πτέρυγας του σώματος. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε παρά τις αντιδράσεις των μεγάλων πλατφορμών που θέλουν να μονοπολούν την πληροφορία και τη διαφήμιση στο διαδίκτυο, οι οποίες θέλουν να αντιμετωπίζουν τους πολίτες όχι ως πραγματικούς πολίτες που μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους, αλλά σαν αριθμούς ή σαν χρήματα απλά και μόνο. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε θετικά μέτρα, να βοηθήσουμε τα μικρά μέσα ενημέρωσης, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης σε κάθε χώρα, να αντέξουν τον ανταγωνισμό από τις μεγάλες πλατφόρμες και να προβάλλουν διαφανώς και με δημοκρατικότητα, και έτσι ακριβώς είναι τις πολιτικές πλατφόρμες των κομμάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ψηφίζουν ελεύθερα. Ευχαριστώ. Dankeschön. Das war die Runde der Fraktionssprecherinnen und Sprecher. Jetzt wissen Sie, ich bin ein bisschen strenger mit der Zeit. Es beginnt jetzt Herr van den Kendelare. Bitte schön. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, commissaris, collega's. Transparantie en duidelijke regels zullen voortaan duidelijkheid scheppen over wie politieke advertenties sponsort, waarom gebruikers ze te zien krijgen en meer toegang geven tot gegevens voor onderzoeksjournalistiek. Vorige maand nog hebben Vlaamse onderzoekers aangetoond dat politieke partijen in mijn land recordbedragen uitgeven aan advertenties op sociale media en daarmee veruit de koploper zijn in de Europese Unie. Met het akkoord waarover we morgen stemmen, kunnen we een einde maken aan het tijdperk waarbij sociale mediaplatformen ongevraagd en vaak ook ongeweten bij de gebruikers enorme hoeveelheden data van kiezers verzamelen om zo toe te laten stemgedrag te beïnvloeden of erger nog, om groepen mensen tegen elkaar op te zetten. Politieke advertenties gericht op minderjarigen of gebaseerd op gevoelige gegevens, die horen echt niet thuis in de Europese Unie. Ik ben ervan overtuigd dat dit een belangrijke stap vooruit zal zijn om onze democratieën beter te beschermen in aanloop naar alle verkiezingen in 2024, lokaal, regionaal, nationaal en Europees. Bedankt. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Tang. Thank you, President. How many political advertisements of different political groups do you see in your timeline daily? In fact, I've counted. And all ads on my Instagram account came from just 3 political parties. While in the Netherlands, we have at least 20. So why is that? In a proper functioning democracy, the voter decides. So no tracking. The voter decides on what data to share for political ads, but also limited to no targeting. Indeed, it is segmentation with different messages to different groups of voters that give ample opportunities for manipulation and for polarization, based sometimes on the most sensitive personal data, such as religion, ethnic background, age. Those ads can sow division and hate. So that is why we need, finally, to make political ads subject to strict data protection, to avoid another Cambridge Analytica, to prevent another Trump campaign targeting black voters, and to ensure that indeed the voter decides. Thank you. Danke sehr.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Che. Thank you, Chair, dear colleagues. I'm very glad that the Cambridge Analytica scandal, the Brexit campaign, the Trump campaigns finally served as a wake-up call for the European Union. Because social media platforms can give malign actors a powerful tool to undermine our democracies. They can open the door to foreign interference, they can amplify misinformation and propaganda, and they can be used to stoke up hatred and divide our societies. And in both of these cases, the practice called micro-targeting was a very big part of the problem. Tailoring messages to audiences, of course, can be legitimate, but gathering sensitive data without voters' consent and then exploiting this to manipulate them is certainly not. So I'm very thankful for the amazing work of Sandra Gozzi and Anna Donat, because this regulation is so very important, colleagues, and especially the transparency requirements. Voters have the right to know who is trying to persuade them and how, so that persuasion does not become illegitimate manipulation. Because democracy is so much more than drawing an X at the ballot box. It depends on a meaningful public debate and an informed electorate, also in the online space. So thank you. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kemper. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, reklama polityczna w internecie odgrywa dzisiaj kluczowe znaczenie. I na pewno bez wątpienia w dokumencie, o którym dzisiaj dyskutujemy, pozytywnie należy ocenić kwestie dotyczące transparentności i wymogów publikacji informacji o finansowaniu. I tak naprawdę całe to rozporządzenie powinno dotyczyć w szczególności tej sfery. Chociaż zapisy, które mamy dotyczące 10-letniego okresu przechowywania treści, warto się przyjrzeć rozporządzeniu TEREK w tym momencie, tam gdzie okres przechowywania treści terrorystycznych ustalono minimum na 2 lata lub na czas trwania śledztwa. Warto, żeby te treści przechowywać również 10 lat, ale to tak na marginesie. Dlatego, że kręgosłupem całego rozporządzenia jest artykuł 12, czyli wprowadzenie zakazu targetowania. Tekst zaproponowany przez Komisję LIBE idzie dalej, znacznie dalej niż propozycja Komisji Europejskiej. Zabrakło mi jednak tutaj bardzo rzetelnej i dokładnej analizy tej kwestii. Dziękuję bardzo. Danke sehr. Nächster Redner ist der Kollege Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że zjawisko ingerowania w proces wyborczy jest niezwykle niebezpieczne, o czym przekonaliśmy się chociażby na słynnym przykładzie Cambridge Analytica. Kwestia ochrony przejrzystości i uczciwości procesu wyborczego to już nie tylko ochrona naszych podstawowych wartości, ale wręcz być albo nie być państwa prawa, czy też wspólnego projektu europejskiego. Jest zatem niezmiernie ważne, aby nasi wyborcy mieli pełną świadomość tego, że dany przekaz stanowi reklamę polityczną, jak również jakie jest źródło finansowania takiej reklamy. Uważam, że proponowane rozporządzenie jest też wyrazem szacunku dla wyborcy, gdyż wyposażamy go tym samym w narzędzia potrzebne do podejmowania świadomych decyzji. Jednocześnie też będziemy w stanie skutecznie przeciwdziałać zjawisku dezinformacji czy też zewnętrznej ingerencji w wybory. Dziękuję bardzo. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Wölken. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Als Sozialdemokrat im Europäischen Parlament stehe ich heute hier, um über die Regulierung politischer Werbung zu sprechen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine Regulierung politischer Werbung nicht jede politische Äußerung regulieren soll. Freie politische Meinungsäußerung ist ein wichtiger Teil unserer Demokratie. Sie gibt den Bürgern eine Stimme und ermöglicht es ihnen, sich über politische Angelegenheiten zu informieren und zu diskutieren. Wir dürfen diese freie politische Meinungsäußerung nicht gleichsetzen mit bezahlter Werbung. Eine Überregulierung politischer Werbung kann dazu führen, dass der freie politische Diskurs online gefährdet wird. Wir müssen sicherstellen, dass politische Meinungsäußerungen und Diskussionen weiterhin frei und ungehindert stattfinden können, ohne von Regulierung behindert zu werden. Dennoch müssen wir uns auch der Realität stellen, dass es Praktiken gibt, die die Integrität politischer Werbung gefährden können, wie beispielsweise irreführende Informationen oder Interessenkonflikte. Hier müssen wir regulieren, aber auf eine Weise, die sicherstellt, dass freie politische Meinungsäußerung nicht beeinträchtigt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke an ChatGPT.
Dankeschön. Und der letzte reguläre Redner ist der Kollege Rotas. Thank you, dear Chair, dear Commissioner, colleagues. Many voters in modern democracies based their choice on who to cast their vote on what they read online, on social media. And I can hardly think of a bigger threat to our democracies than this, because if Twitter, for example, is that town square where Mr. Musk is talking about, then should it be allowed for just one or two political parties to give speeches on that town square and not for others? Should it be allowed for just one or two political parties on the town square to paste posters? Hell no. Yet this is exactly what is happening online when social media algorithms draw voters into that rabbit hole and isolate them from pluralistic offerings of political views. On that town square, it may also never ever be allowed for authoritarian states such as Russia or China to finance and therefore dictate which political advertisements the people in that town of Mr. Musk would get to see. The legislation we have before us today fills me with pride because it is tackling exactly such problems for the entire EU. We take matters in our own hand and we keep our democracy safe. And thanks to the rapporteur, Mr. Gozzi. Vielen Dank. Wir kommen zum Catch-the-Eye-Verfahren. Mir liegen 5 Meldungen vor und die können wir auch alle nehmen. Wir beginnen mit der Kollegin Glavak und bereithalten kann sich der Kollege Breyer. Hvala vam lijepa, poštovana predsjedateljice, kolegice i kolege. Ono što je nama potrebno jesu svakako visoki standardi transparentnosti i time napraviti svojevrsni odmak od manipulacija i dezinformacija. U kontekstu političkog oglašavanja i transparentnosti izbori koji su pred nama, dakle iduće godine, zapravo će pokazati koliko je povjerenje građana u Europski parlament. Kolege s moje desne strane mogu se posebno zbog toga brinuti. Svjedoci smo i stalnih pokušaja uplitanja u demokratske procese koji su posebno intenzivirani pred izborne cikluse. Moramo znati tko stoji iza oglasa, tko oglase plaća, a građani i birači imaju pravo na politički pluralizam. Imajući to na umu, važno je da što prije nastavimo s mehanizmima koji će omogućiti poštivanje najviših standarda transparentnosti i univerzalnih pravila političkog oglašavanja. U zemlji iz koje dolazim, u Hrvatskoj, postoje i poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, izborna izvješća i izvješća o medijskom oglašavanju. To je dobar pokazatelj i dobar put. Točno se zna tko je, koliko novaca, u kojem mediju i zašto potrošio. Hvala lijepa. Dankeschön. Jetzt folgt der Kollege Breyer und danach der Kollege Fidanza. Frau Präsidentin, morgen wird ein guter Tag für die europäische Demokratie. Mit breiter Mehrheit wird sich das Europäische Parlament hinter dem Ziel versammeln, politische Überwachungswerbung im Netz zu stoppen, um unsere Demokratie vor Manipulation zu schützen. Morgen wird übrigens auch ein guter Tag für YouTuber wie Rezo, für die keinerlei Einschränkungen geplant sind. Also lieber Rezo, wenn du das nächste Mal die Zerstörung der CDU forderst oder vielleicht auch das nächste Mal die Zerstörung der Pläne zur Chatkontrolle, bist du safe. Hand drauf. Auf der anderen Seite aber wollen EU-Kommission, EU-Regierungen und auch die Big-Tech-Konzerne überhaupt nichts an den jetzigen Zuständen ändern. Und das würde bedeuten, antidemokratische und antieuropäische Kräfte könnten unverändert mit Hilfe von Überwachungswerbung, Hassbotschaften und Lügen gezielt bei denjenigen Wählerinnen und Wählern platzieren, die dafür empfänglich sind und auf diese Weise unsere Demokratie zersetzen. Und wir werden dafür kämpfen, dass sich dieser Ansatz des Zuschauens nicht durchsetzt. Wir werden dafür kämpfen, dass unser Privatleben, unsere Demokratie vor diesen Machenschaften geschützt werden. Dankeschön. Jetzt folgt der Kollege Fidanza und als nächstes der Kollege Wallace.
Grazie Presidente e un ringraziamento al relatore per il suo lavoro. Trasparenza e contrasto alle ingerenze straniere nella democrazia europea sono una nostra priorità assoluta. Purtroppo però il testo in votazione rischia di limitare in modo pesante la libertà di espressione sul web, ponendo in capo ai fornitori di servizi obblighi stringenti e ingenti sanzioni, peraltro in parziale contrasto con il Digital Service Act appena entrato in vigore. Si rischia una censura generalizzata da parte degli stessi provider. Allo stesso modo il confine tra pubblicità politica e comunicazione politica è diventato troppo sottile e prevedere le stesse regole per ciò che è servizio a pagamento e ciò che non lo è finirà anche in questo caso per alimentare censure preventive. Così non va, riteniamo che su un tema così importante serva una pausa di riflessione per arrivare ad una normativa più coerente e più ordinata che difenda la nostra democrazia dalle ingerenze straniere e colpisca le vere pratiche legali, garantendo però la libertà di espressione fino in fondo. Dankeschön. Nun spricht der Kollege Wallace und anschließend die Kollegin Daly. Mr. Wallace, please. Thank you very much, President. Of course, we need transparency in political advertising. But this regulation is in danger of creating more problems than it solves. It mischaracterises the mere expression of political ideas and civic engagement as political advertising. This would impose severe obligations on individuals and civil society and therefore hinder democratic discourse and public participation. The EU's so-called war on disinformation has little to do with protecting the public from false or dangerous content and more to do with censoring and suppressing dissenting voices. So much of the moral panic in relation to political advertising comes from the Cambridge Analytica scandal. Yes, the company clearly broke Facebook's terms of service, but the reality is that after a 3-year investigation, the UK Information Commissioner's Office found no evidence that Cambridge Analytica misused data to influence the Brexit referendum. The people of UK voted for Brexit because too many felt let down by the EU's neoliberal policies. And the people of America voted for Trump because they were tired of the Democrats' neoliberal policies and Obama's endless wars. Vielen Dank. Den Abschluss bildet die Kollegin Daly. Thanks, President. I was the shadow for the LIBE opinion on this file, and I'd really like to be getting behind it for the things that it's trying to achieve, but it doesn't achieve them, so I can't. And in fact, it's a major intervention by the EU into the political culture of its member states, which will have far-reaching implications for freedom of political expression, for civil society, for the media, and for citizens. Now, the regulation places a range of complex obligations, not just on politicians, on every single civil society actor, on every grassroots network, every group of neighbours, every activist, on anyone who seeks to intervene in public debates on laws or regulations and who spends any sum of money at all on advertising, including posters and leaflets. If they fail to fulfil their obligations, they will face sanctions and penalties. And you can be damn sure that political opponents will be making sure and jumping on the chance of the slightest hint of an error or an omission. If this was about politicians only, I'd support it. If it was a directive, I'd support it. If it was about targeting, I'd support it. And if it succeeded in truly dealing with the pernicious effect of big money advertising and protecting political advertising, I would agree with it, but it does none of these things. It's an overreach, it's worrying, it's not the EU's job to regulate political expression. Dankeschön.